everyone, welcome to day 2 of 15-day basic English grammar course in our channel Teaching Saga. In today's class, we are going to see how to introduce yourself in English. உங்க ஸ்கூல்ல ஃபர்ஸ்ட் டே கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி நீங்க இன்டர்வியூஸ் போற வரைக்கும் எல்லா இடத்துலயுமே they will ask you to introduce yourself in English. நம்ம இந்த வீடியோல பிகினர் லெவல்ல இருக்கிற ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஈஸியா ஃபாலோ பண்ற மாதிரி ஒரு டெம்ப்ளேட் ஒன்னு கொடுத்திருக்கோம். அதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணாலே போதும். You can give your self introduction easily. Okay, in today's video we are going to see the following things one by one. First one, how to introduce yourself, and second thing, easy template for self introduction and a model self introduction, and then quiz number 2 for you, and finally answers to quiz number 1, and also shout out to the fastest 10 correct answers at the end. Before getting into today's video, a quick reminder to you all, நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. In our channel we have a 15-day basic English grammar course going on. To make the most out of this grammar course, don't forget to log in every Wednesday and Saturday at 5 p.m. sharp in the evening. And also you will have a quiz at the end of each video, and the fastest 10 correct answers to the quiz will receive a shout out in the next video. Okay, now let's get into today's video. நீங்க எந்த ஆடியன்ஸ் முன்னாடி இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிக்க போறீங்கனாலும் நீங்க என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் மைண்ட்ல வச்சுக்கணும் அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்போம். First of all, be confident. நீங்க கான்ஃபிடன்ஸோட தைரியத்தோட போய் ஸ்டேஜ்ல ஆடியன்ஸை ஃபேஸ் பண்ணுங்க. Number 2, always wear a smile. ஒரு ஸ்மைலிங் ஃபேஸோட நீங்க இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்கலாம். It will appeal to the audience. And number 3, maintain eye contact with the audience. ஒவ்வொரு ஆடியன்ஸோடையும் ஐ கான்டாக்ட் மெயின்டைன் பண்றது நல்லது. மேக்ஸிமம் 30 செகண்ட்ஸ் ஒருத்தரை பார்த்தாலே போதுமானது. Number 4, speak with an audible voice. எல்லா ஆடியன்ஸ்க்கும் லாஸ்ட் ரோல உள்ளவங்களுக்கும் கேட்குற மாதிரி ஆனால் ஆடிபிளான வாய்ஸ்ல பேசுங்க. அண்ட் நம்பர் 5, டோன்ட் பாதர் அபவுட் மைனர் எரர்ஸ். மைனராக அங்கங்கே ஏதாவது கிராமட்டிக்கல் எரர்ஸ், சின்ன சின்ன எரர்ஸ், இது செஞ்சிருவோமோ அதை செஞ்சிருவோமோ அப்படின்னு நினச்சி கவலைப்படாம எல்லா இன்ஹிபிஷன்ஸையும் விட்டுட்டு பேசுங்க. ஜஸ்ட் கிவ் இட் அ ஷாட். ஓகே, நவ் லெட்ஸ் see what is the basic structure for a self-introduction. First of all, begin with greetings. ஆடியன்ஸ்க்கு ஃபர்ஸ்ட் greet பண்ணுங்க. If it is a morning, say good morning. Afternoon time இருந்தா good afternoon, இல்லை evening means good evening. அது சொல்லிட்டு அப்புறம் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. It will show that you are not nervous. Then state your full name. உங்களோட ஷார்ட் நேம்ஸ், நிக் நேம்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணாதீங்க. ஃபுல் நேம் சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. And then talk about your present position. What you are அப்படின்னு சொல்லுங்க. If you are a student, say that I am a student. If you are a teacher, say that I am a teacher. And then tell where you are from. And then introduce your family. உங்க parents அப்புறம் siblings பத்தி பேசுங்க. And then share your interests and favorite things. உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்களை பத்தி பேசுங்க. And then say something about your hobby and ambition. நீங்க பொழுதுபோக்கா என்ன செய்வீங்க அப்படின்றதையும் அப்புறம் நீங்க ஃபியூச்சர்ல என்னவாக ஆசைப்படுறீங்கன்றதை பத்தி சொல்லுங்க. And finally conclude by saying thanks for the opportunity. ஓகே, நம்ம அடுத்ததா ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட ஈஸியா செல்ஃப் இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்கற மாதிரி ஒரு ஈஸி டெம்ப்ளேட் பார்க்க போறோம். You can follow this template. You can say good morning everyone. I'm அப்படின்னு உங்க நேம் சொல்லுங்க. And then I'm studying 7th standard in Government Girls Higher Secondary School, பட்டுக்கோட்டை. I come from அப்படின்னு உங்க பிளேஸ் சொல்லுங்க. And then talk about your family. Our family consists of 4 or 5 members. My father is a farmer or a teacher. என்ன வேலை பார்க்குறாங்களோ அவங்களோட ப்ரொஃபஷன் சொல்லுங்க. And my mother is a homemaker and lawyer. எதுவோ அதை சொல்லுங்க. And then I have 2 siblings or 1 sibling. Sibling அப்படின்னா கூட பிறந்தவங்க. உங்களுக்கு ஒரு அண்ணா ஒரு அக்கா இருந்தாங்கன்னா you can say I have 2 siblings. கூட பிறந்தவங்க யாருமே இல்லைன்னா you can say I have no siblings. And then say something about your interest. I like painting, I like gardening, I like reading books, like that. And then talk about your favorites. My favorite leader is APJ Abdul Kalam. My favorite food is biryani. And my hobby is gardening. My ambition is to become a pilot. My ambition is to become a writer. And then finally conclude by saying this.
I extend my sincere thanks for giving me this opportunity. Thank you. Okay, now let's see a model self-introduction. Good evening everyone. I am Dr. Kartika Guberan. I am a graduate teacher in English. I have been working in a government school for the past 8 years. I come from Pattukkottai. My family consists of 6 members. My father is a farmer and my mother is a homemaker. I have 3 siblings. I love teaching and reading books. I have started a YouTube channel named Teaching Saga. My ambition is to make English accessible to all the learners. Thank you for giving me this opportunity. Okay, it's quiz time now. Let's move on to quiz number 2. Now let's see answers to quiz 1. Now it's time for announcing the names of the fastest 10 correct answers. Until I meet you in day 3 class coming Wednesday at 5 p.m. Keep learning. Bye.